نرحب بكم من جديد متابعينا الكرام، ونتحدث مع الدكتور عاشق، استشاري الجهاز الهضمي في مستشفى أسر الرفاعة في مسقط. والحديث بيكون شيق معاه لأن هذا دكتوري الخاص. أنا دائما أو من تقريبا من 15 سنة around 15 years ago أنا معاه وتعالج، ولذلك أنا سعيدة اليوم أني أنا ألتقي فيه. فلذلك راح نتحدث عن الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يؤثر على صحة الإنسان، على الطاقة والمناعة والراحة اليومية، وطبعا الإفراط في الأكل. أكيد دكتور أكيد بتقول لي خلال العطلات الرسمية أو العادية الخاصة والضغوطات النفسية يسببان اضطراب الهضم مثل الحموضة، الانتفاخ، وأيضا مشكلات المعدة والفحوصات المبكرة والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنع كل هذه الأشياء اللي ذكرتها، وهذا دائما هو ينصحني فيها. صح دكتور؟ أيوة. Thank you very much first of all for having me. And you are very correct. Gut health is really important for for our the way our digestion will function, for digestion of our food, for for the complete let's say homeostasis of the digestive system. So you mentioned gut health. So what is gut health? It's a very important question. So gut health means the overall health of your digestive system, which includes your stomach, your small intestine, your colon, the liver, the pancreas, everything. Yes. But predominantly in the present era, we mention or we connect gut health with the gut microbiome. So what is gut microbiome? أنت عارف يعني نحن موجود تقريبا واجد بكتيريا داخل البطن، المعدة، داخل المعدة، كولون، أمعاء دقيقة. يعني كل بكتيريا ما في مزبوط، يعني في موجود بكتيريا نافعة وضارة، بكتيريا خربوط. صح؟ You have both types. So our aim is to enhance the good bacteria through diet, through exercise, through certain types of foods and stress reduction. So these good bacteria will give out a lot of signals to our body for mana'a, for hazam, for our for the nafsiya, like what you said, and for overall health of the body. So gut is the most important aspect which controls a lot of functions in our body. So gut health becomes really important, and we can do that with simple steps. صحيح، أكيد لا شك. طيب دكتور، ما هي صحة الجهاز الهضمي بالضبط؟ ولماذا تعد مهمة جدا لصحة الإنسان يعني أو الصحة العامة؟ So lifestyle modifications becomes really important. I was talking about the gut health and how I said يعني نظام غذايا، نظام رياضة، نظام يعني طريقة التفكير، تنشن، كل شيء تغيير النمط اليومي يعني تغيير يعني نظام الحياة، يعني الحياة. صحيح، هذا سوي يعني واجد فائدة مشان إنسان. So especially when you talk about it from a gut health point of view, eating good quality food, plenty of fruits and vegetables, less of red meat, less of processed food. See, a lot of food which يعني أكل if we look at يعني كيف أبوي مال أنت أكل. If your grandfathers, your grandmothers, how they ate lots of good fresh vegetables from their garden. They ate fresh fish. They did not eat all the fast food which we see, which is processed food. Healthy food. Healthy food. And they lived, mashallah, they lived very happily. What are we doing now? We have changed our habits. We are eating, if you go on a weekend to any of the fast food counters, it's full. صحيح. So we have changed our eating habits. We have reduced our exercise. We are not working as hard as what we used to do. We are not sleeping. Everybody is very stressed. That is affecting our health. 5 ساعات في اليوم كفاية نوم؟ يعني يمكن ما في. كم ساعات إذا في أنت 20 سنة عمر، يعني ممكن فوق 40 سنة ولا 50 سنة أحسن 6 ساعات 7 ساعات أحسن. دكتور أنا عمري الحين 65، إذا أنام 8 ساعات من يومي يروح، من حياتي تروح أيام. ما شاء الله. بستمتع أكثر. عمر 65 بس يعني داخل قلبي يمكن 25. الحمد لله. هذا من الله. بس لازم 6 ساعات 7 ساعات لازم ضروري 8 ساعات 7 ساعات. سمعتوا؟ طيب دكتور، انقاص الوزن هل هو بالفعل مهم للصحة الجيدة؟ يعني هل التغييرات في نمط الحياة التي يمكننا القيام بها يعني للحفاظ على صحة جيدة
هل هو ضروري إنقاص الوزن؟ شوف, we have a very good question, by the way. Thank you very much for. We should talk about health as a holistic concept. We are all focusing only on weight loss. Weight is only one metric of good health. مهم. See, what do we think? Okay, أنت متينة ولا أنت ضعيفة ولا أنت واجد يعني وزن مرتفع يريد ناقص. We are all focusing only on weight. See, weight is only one aspect of our health. Yes, to be in your ideal weight is important, but more important than that is your fitness levels. See, even if you're exercising regularly, you're eating good food, some people, because of their genetics, certain types of diseases, they may have a little bit weight gain. All of them, we need not put them on massive weight loss programs to reach their ideal goal if they are fit and their health is good. Weight loss forms only one metric, but it is an important metric. You are asking about lifestyle, about the weight loss. See, lifestyle is the basis of weight loss. See, a lot of people, they will tell you, okay, take the injection, do the khas maida, do the tahwil masar, you will be okay. But if you do any of these things without changing here about what you are eating, without the basic health concept, and without adapting a healthy lifestyle, يعني نظام غذائي, نظام رياضة, بدون هذا حتى إبرة ولا خص معدة ولا عملية ما في واجد فائدة. يعني ممكن ناقص وزن إيش, but we are not changing our habits. هذا المهم. We have to change our habits. That is what is sustainable long term. إذا في أنت يريد ناقص وزن ممكن 6 شهر 7 شهر وزن ناقص, أوكي إبرة أقدر أسوي فائدة ولا خص معدة ولا عمليات. يعني you want your weight to remain stable, sustained weight loss. احنا دخلنا في الإبرة الحين دكتور. شو فائدتها إبرة المنقارو والإبرة الثانية؟ أوزمبيك. طيب هل هذيلا أفضل من القص المعدة وما شابه ذلك؟ شوف يعني that we cannot, that will be comparing apples and oranges, but see it is very individualistic. See, for somebody, maybe somebody who's very obese, he has got diabetes, blood pressure, okay, the injections may take a longer period of time and the weight loss may not be as effective as the khas maida or the tahwil masal. So this decision is very individualistic. We cannot generalize that. See, some people may do well only on nidam akil, nidam riya. Some people you might want to give them a gastric balloon yani, to lose weight. Some of them you do karmashatal maida to lose weight. Some people only ibra kifaya mishan nakas wazan. So it's very individual. So you have to meet the right team, the right doctor to understand what is best for you, and then choose that for that. But coming to the injections, they are excellent. There are loads of them which are coming out. Some of them, most of them are known as GLP-1 agonists. They work by 2 mechanisms. One, reduce your shahiyah, yani in the central location, and also they have an impact on yani akil iglis dakhil maida wajid waqt. So normally يعني وقت نحن آكل لا, it goes out of the maida in 3 hours 4 hours. أكيد. يعني وقت أنت تستخدم إبرة يمكن يجلس 12 ساعة 14 ساعة. ما شاء الله. فنحن ما في جوع. أكيد. بطن فل يعني متروس. ما يريد آكل. يعني هذه من فوائد الإبرة. هذا ما الإبرة. واحد طريقة مال شغل يعني مال هذا إبرة. يعني غير طريقة مال ناقص شهية. تدخل الإبر هذه أو إعطاء المريض أو اللي يعني اللي وزن معين، مثلا أنا وزني مثلا 70 كيلو وعندي السكر، أقدر أخذها؟ أقدر استخدم. يعني هذا كله إبرة 90% هذا إبرة سوي فائدة مال السكر بعد. أيوة. وقت نحن ناقص وزن انسولين ريزيستنس ناقص بعدين يعني هذا سوي فائدة مشان سكر بعد. أيوة. أول هذا إبرة كل شيء يجي مشان سكري. بعدين هو فهم يعني هذا أقدر ناقص وزن بعدين هو سوي ترتيب مشان ناقص وزنش. طيب هذه الإبر تستمر لأي مدى؟ على طول؟ شوف الحين يعني once you have attained يعني إذا في أنت يريد ناقص يمكن 25 كيلو صح؟ أوكي. وقت بعد الناقص 25 كيلو إذا في مباشرة نحن بنت هذا إبرة أوكي. هذا وزن أقدر يرجع مرة ثانية. ممكن يرجع مرة ثانية. طيب وإذا رجع وهو إذا في نحن ما في بدلي طريقة مال نحن. أيوة اللي هو القص أو البالون. ما في مال خاص ولا بالون. يعني وقت نحن استخدم إبرة
نفس الوقت نحن نريد لازم نسوي رياضة شوية 1 ساعة، آكل ناقص، هذا كله ضرورة. ليش؟ نحن وقت بنت إبرة وزن مرتفع مرة ثانية ما في فائدة. لا. أيوة صحيح. And most of this إبرة they will also reduce your protein, so you have to give yourself يعني more protein, more water and more ألياف or fiber because واحد مضاعفات is إمساك. So نحن نريد لازم ماي يستخدم زيادة، يعني يستخدم ألياف بعد زيادة. طيب دكتور، إيش هي الخيارات المتاحة في السلطنة لإنقاص الوزن؟ ما شاء الله يعني Sultanate of Oman we have got multiple options. We have fantastic surgical team is available in all the government hospitals and in the private sector as well. ما شاء الله. يعني there are 2 types of عمليات. تمام؟ عمليات في المندار، عمليات مال جراحية. زين؟ in the mandar through the يعني مال لا يعني وش في جهاز الهضمي سويت، نحن سويت هذا. تقريبا 15 سنة نحن سويت بالون يعني مشان داخل البطن، لا أقدر أسوي بالون مال المندار يعني if the balloon داخل المعدة هذا سوي same يعني you feel full يعني the balloon is occupying the space inside the معدة. هذا واحد طريقة تقريبا 15 سنة موجود هذا. يعني بعدين الحين جديد كرمشة المعدة اسمه هذا endoscopic sleeve، نفس القص معدة بد مال المندار، كرمشة المعدة وفي قص المعدة وفي تحويل مسار. يعني بعد كرمشة المعدة الحين يجي واحد جديد نمونة post to same كرمشة يعني but different طريقة. and then مال جراحية قص معدة تحويل مسار. هو يعتمد على المريض يعني إذا هذا ينفع ولا لا مع مراقبة الدكتور. المريض أول يريد شوف يعني دكتور مال الجهاز الهضمي and his team يتابع معه. أيوة يعني وش أحسن مشان هو. ممكن واحد مريض يعني نظام كفاية، غير مريض يعني إبرة كفاية، غير مريض صحيح. يريد بالون إبرة، غير مريض يعني ممكن هو يريد شوية تحويل مسار زيادة. وش أحسن مشان مريض the doctor and the مريض has to sit and discuss. I won't even call it مريض يعني. I would say somebody who's looking at weight loss. He goes to the doctor, he goes to the team members, they discuss. So, I also need to understand, if the patient is coming to me, I'll ask him, what do you eat? Either في هو ما أكل شيء. So there are some people who eat very less, but still they gain weight, maybe various other medical reasons. I will search for that first before I give her Ibra or Amaliya. Tamam? So I have to know what is best suited for you, rather than tell you, okay, yalla, you do khas or you do balloon. So I have to individualize the plan. So to each patient, I'll have to match him to the right procedure. This is what the doctor will do. طيب دكتور، في طبيعة الأكل يعني في ناس يحبون يأكلون البروتين الزيادة. أيوة. فممكن يضعف بسرعة لأنه يحرق الجسم أكثر. أي. إلا إذا كان كارب يعني. كارب شوف الحين يعني تقريبا if I tell you simply واحد صحن تقريبا 30% كارب، 35 إلى 40% بروتين، 35% ألياف يعني سلطة خضرة فواكه كل شيء. This is simple. هذا أيوة. كربوهيدرات ناقص. إذن قياس يعني. أيوة and بروتينات شوية زيادة but نفس الوقت protein also you need not, there are a lot of people who eat 1.5 gram per kilogram. That is not required. 1 to 1.2 gram per kilogram is enough for a healthy person. نسب. أيوة. So this one again we can help you with the nutritional plan also. Yani to match. If somebody who's having kidney problems or some other medical issues, maybe we'll tell them, don't eat too much protein or you restrict this protein. Yani this is we have to make it a very individualized plan. دكتور، احنا طرحنا أكثر من سؤال وما قصرت جاوبتنا بكل التفاصيل. تحس إن في شيء إن ممكن تقوله أو تنصح فيه الناس كدكتور أخصائي الجهاز الهضمي؟ See, thank you very much for the opportunity. What I would tell most of my patients who are looking at gut health optimization, or most of my friends out there who are looking at gut health optimization or weight loss, the gastroenterology and digestive diseases department at Aster Al Rafa Royal Hospital, we have it covered. The full spectrum. You need dietitians, you need GLP-1 agonists, doctors who can prescribe the injections, you want gastric balloons, you want post-2 or endoscopic sleeve gastroplasties or surgical options for your weight loss. The team is ready for you.
and with an individualized, tailor-made plan which will suit each person's need. So thank you very much for having me on your show. دكتور، أنا مريت بمرحلة التعرض للعلاج الكيماوي وأيضا الإشعاع لأني أصبت بسرطان الثدي. لله الحمد والشكر الآن مرت 5 سنوات، وفي كل سنة أعمل بي سكان الحمد لله 0 المرض، الله لا يعود. طيب إيش ممكن هذه الأدوية تأثر على الجهاز الهضمي؟ أو هل أنا كيف أقدر أحافظ على صحتي على أساس أن أنا أيضا ما أصيب بسرطان القولون أو سرطان المعدة أو شيء؟ وقاية. You want to prevent. الوقاية هاي اللي أنا بسأل عنها. أيوة. Very good question ما شاء الله. يعني شوف, we talked about gut health. Huh? Similarly, 2 things I will tell you. One, bacteria في المعدة. جرثومة المعدة. People say in Oman it's جرثومة المعدة. It is an infection in the maida. You don't have to be scared about it. If you have the infection, get it cleared. That is known as one of the main reasons for stomach cancer, but not immediately. It's not that you get the bacteria today, tomorrow you will develop a takarruhat, and day after tomorrow you will develop a saratan of the maida. No, it takes years and years and years. So you don't have to be worried about jarthomat al-maida, but if you have it, go to the right doctor, get it clear. This is one. Plenty of fiber, which is fruits and vegetables, which I was telling you about. Very, very important for preventing أي سرطان داخل الجهاز الهضمي. كولون إذا في عمر فوق 45 سنة حتى رجال ولا خرمة سوي ترتيب مشان نشوف either fecal occult blood or fit test. يعني شوف مال إذا في أي دم موجود في البراز، ولا سوي ترتيب مال منظار في الكولون مشان شوف أي زايدة لحميات موجود داخل الكولون، أن إذا في نحن شيلت هذا برا، يعني الحمد لله يعني سرطان في الكولون ما يجي. الحمد لله إن شاء هذا الله. واحد طريقة. مال سرطان في الكبد بعد واحد يعني this is something which is quite common. So if you have يعني شحم في الكبد ولا تليف في الكبد ولا فيروس وبايا في الكبد ولا فيروس سي في الكبد، نحن لازم نريد شوف استشاري مال الجهاز الهضمي ولا مال الكبد to check for liver cancers. يعني you can do an أشعة تلفزيونية. There are some blood tests which you can do يعني to detect it early and treat it. And either any person has not been vaccinated against hepatitis B, you should get the tataim against hepatitis B. This also prevents you from getting saratan of the kibd. Subhanallah. So shortly, peace, plenty of fruits, plenty of vegetables, good water, good exercise, and simple preventive checkups with your doctor. أكيد، لأن العلاج المبكر ضروري واستشارة المبكرة ضرورية قبل كل شيء، وتحصلون إن شاء الله العلاج موجود ومتوفر وفي مستشفى الرفاعة أستر. شكرا دكتور. شكرا. أنا سعيدة ألتقي فيكم بعد 20 سنة.